Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otto stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest. Klein plonsbedje met waarschijnlijk warm water. Monken. What could Gav have thought worthy of a letter? Once the hall's swept, it's over to the tavern. Hey, Jill. Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. The reading table. Reports, letters, and other important missives addressed to Clive are delivered to the reading table in his chambers. Okay. The Republicans' army marches on the Empire of Twinside, and the men of the Rock have been summoned to the front. Something big is brewing, I reckon. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Zij weet nu wel dat Joshua nog leeft. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. Hij is af trouwens. To a world without mother crystals. Hm. To Sid.
Dus we gaan wel degelijk alle Mother Crystals slopen. Hey, Joshua. Een andere outfit. And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. Ik weet even niet wat de twins zijn. Maar nee, valt wel mee hoor, Zaffa. Ik vind dat, ja... Ik ga dit er wel uitknippen voor in de VOD, maar... Ik snap die gast echt niet. Die dude vindt games zoals Watch Dogs Legion en zo, zeg maar, echt fucking goede games. En games zoals dit, zegt hij dan dat het repetitieve muziek heeft. Dat het slechte... Dat het boring is. Dat het... echt... nee, goed. Het is zo fucking wack, man. En dat is wat ik zeg maar gisteren bedoelde bij Kevin, van... Dat ik daar dan een beetje petty in ben, omdat ik dan gewoon... Ik vraag me dan echt af wat er in die mensen hun hoofd rondgaat, dat je dit niet... Kijk, dat je dit niet per se je game vindt of zo, dat kan ik volledig inkomen. Als je niet van fantasie houdt, dan kan ik volledig inkomen. Als je niet van Japanese RPG's houdt, kan ik volledig inkomen. Maar dat de mensen die daar zeg maar commentaar hebben, doen dat allemaal, zeg maar. Dus allemaal spelen dat allemaal. Zoals Bayonetta en wat is het allemaal van Tales of Arise en dat soort... Dat vind ik dan weer meuk shit eigenlijk. En dan hebben ze een kwaliteit zoals dit en dan zeggen ze dat het trekt op niks. Dat snap ik niet, echt niet. Maar goed. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Maar alles goed, Safa? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Wat bedoelde met 2 fout? What would make Martha leave the rest? Bij mij is alles in orde, ja. Oh, alles goed? Nee, 2 fout. Maar ik kwam niet binnen, ja. Heel flauw mopje, ja. Dat is jongen, echt. Oh, iets nieuws unlocked hier dan? Nee, nog niet. Heb je nu een beetje beter kunnen volgen? Bijvoorbeeld bij Kevin, van alles wat ervoor is gebeurd? Of heb je de VODs teruggekeken? Of niet? Ga ik nu leren over dit hunting board? What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're
Traitors to the Holy Throne conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home Het safe. is nu wel beter de links en de mensen en de groeperingen, etc. wat icons zijn. Ja, nee, precies. True that, true that. Hebben we een cutscene. And how may I assist you today? Yo, Jimineke. Zeg, proficiat, hè, jong? Ik heb gehoord dat jij een verjaardag geeft vandaag. Wie de eikels zijn, ja. Here you are. World at War. The Rebellion of Dalmatia declares war. Ja. Zit dan al dan de Blight. Oh. Ik weet niet meer. Oh ja, morgen is het inderdaad pas de dag. Maar ja, vandaag vierde het, hè, dus dan telt vandaag ook mee. Find the curse breakers. Oké. Er is wel een sidequest daar beneden. Listerwood is echt zo niet AFK genoeg, hè. Maar ja, het is beter dan Teak Trees. Finish with that log. Back, Sid. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the Hey, atrium, Kuma. that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Ja, alles in orde, zo. Alle video's staan online. Dus tot en met de stream van vrijdag. Hey, ik zie een nieuw symbool. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Maar technisch gezien, Kuma, je zou, in principe zouden wel kunnen skippen tot zeg maar de cutscenes of zo, weet je wel? And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax. Maar op zich alle combat in de soort van open wereld, zeg maar, de auxiliary fights, zeg maar, die zijn natuurlijk niet zo heel belangrijk. Het is belangrijker dat je natuurlijk de cutscenes, de boss fights, en die haalden er op zich wel makkelijk uit, zo. Ik ben wel blij dat die episode 6 was bijna, ik denk bijna 1,5 dag, en dan echt fucking lang aan het renderen, zeg maar in HD. Want ze zeiden eerst van ja, er is iets fout gegaan en we proberen opnieuw en dat bleef maar duren en dat bleef maar duren. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt.
Maar goed, ik zal jullie... Ik heb er een beetje over nagedacht, boys. En wat ik ga doen... Ik ga vanaf morgen terug RuneScape erbij pakken. Dus we gaan... Dus morgen ga ik bijvoorbeeld gewoon RuneScapes terugstreamen, gelijk normaal. Dinsdag doe ik terug Final Fantasy. Woensdag doe ik terug RuneScape. Donderdag doe ik Final Fantasy. Etcetera, etcetera. Voor de simpele reden... Dat ik... of... Ja, maar nu ben ik wel echt veel aan het streamen natuurlijk. Dat ik s'avonds Final Fantasy stream. En overdag RuneScape. Ja, nee, want dan kan ik niet meer uploaden. Dat is het probleem. Nee, dat gaat niet. Nee, omdat ik dan zeg maar... Wat ik wil doen, is ik wil dan... ja, kijk, als ik overdag live ben, kan ik niet uploaden. Maar op die manier kan ik zeg maar... ik doe dan RuneScape. Dan zijn de mensen die RuneScape willen zien ook nog altijd content. Plus, voor mezelf. Ik wil ook deze game niet per se rushen. En dan heb ik zeg maar... de tijd 's avonds om de stream van Final Fantasy terug te editen en te uploaden. Dus dat kan ik dan bijvoorbeeld vanavond doen en morgenavond. Omdat ik dan geen Final Fantasy stream heb gedaan. Goed. Ja, nee, dat is het idee. Dus technisch gezien zou je... Maar ja, goed, ik weet natuurlijk niet hoeveel tijd jullie hebben, maar... Technisch gezien zou je zeg maar alle... alle afleveringen kunnen kijken wanneer ik bijvoorbeeld RuneScape aan het doen ben, of dus wanneer dat je s'avonds tijd zou hebben, zonder dat je zeg maar weer 5 uur aan stream hebt gemist bijvoorbeeld. Fotomode. Ah. Nice. Nee, dat snap ik wel, Mitch, maar... Toch. Ik wil zeg maar ook niet per se uit RuneScape geraken. En ik wil deze game ook niet op een week hebben uitgespeeld. Dus... goed. Dan denk ik naar de world map. Even een sidequestje. Maar dat valt wel mee zo, want ik heb eigenlijk vooral het meeste XP gehaald bij Teak Trees in Taibo Wanai. Oh shit. Ik had niet verwacht dat ik hier naar beneden kon springen. Cool. Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. It's over. Ja, ik had er toch nog, dus maakt niet uit. Ja. Uiteindelijk betaalt je maar 1 keer 100 en dan zit je daar voor zolang dat je wilt. Want die teaks die bank ik niet.
Can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Dat was een sidequest. Het is te zeggen, in ieder geval het stukje. Dus nu kunnen we terug. Kunnen we die even inleveren en dan zijn we er al vanaf. Dus ik wil naar beneden. Finish with that log. Back, Sid. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Go. I'll go. Yeah. Alright. Goed, nu kunnen we naar daar. Martha's Rest. Maar nu zijn dus. Nou, het is ook zo cool om te zien dat zeg maar. Dit is Oriflamme. En die Mother Crystal is daar nu weg. Dus we hebben er nog 1, 2. We hebben er nog 3 om te slopen. Interesting. Nog 120k runecraft en dan kan ik eigenlijk mijn laatste diary finishen. Maar dan is hij ook al wel dichtbij. What happened here? Come on. We need to find the others. Yo, sushi. Damn. Dit is niet hetzelfde. Dit is niet hetzelfde plekje als dat we eerst hadden gezien. Welke launcher is dit spel? Epic Games, man. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey, sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Ik weet niet zo wat die. Oh, hebben we nu meerdere quests? Oh ja, nee, we hebben natuurlijk. Ja, fijn. We hebben een soort van overkoepelende quests. Die dan is opgedeeld in objectives. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Look. Up ahead. Hey. Daar is ze. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Wait, what? Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha,
Do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Wait, maar de mensen die daar in die abbey lagen waren versteend. Dus die waren technisch gezien dood. En nu zijn die terug tot leven gekomen. What the fuck? Twisted joke. There has only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Are we too late? There might still be someone inside. Damn. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. Ah. Dan dit de Black Shield Shall dan. they be punished? Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Mercy. Nope, you did. Sit down. Is that all of them? I think so. Ja, die is allemaal wel een beetje droog, maar ja, goed. Maar wij, oké, wat is dat onderste? Ik weet nog niet zoveel experience, maar... It's like, Didn't see the abbot. He may still be alive. like een soort van prestige point lijkt het wel. Eens even kijken. Zijn wij attributes? See. A single target. Interesting. Oh, die kost ook 2300, ja. Jesus. Dat heb ik nog niet eens gezien. Nou. The abbot.
Ja, wat is dit? Ja, ik zal ze meteen even opzetten, Zaffa. Gewoon wel mooi. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive, he's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. Dit is een soort van genocide eigenlijk. Sid, where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive, Egon. he's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Dit is wel echt een heel sloom stukje. Maar ja, dat is wat Kevin gisteren ook zei. De pacing in de game is echt gewoon letterlijk dit. Want als je weet wat er zeg maar de vorige episode is gebeurd, om het dan zo te noemen. Zeg maar de laatste stuk van de stream. Dan is het wel logisch dat dit weer even wat rustiger is, zeg maar. Ah, deze beesten zijn niet gescaled trouwens, zie ik nu. Dus misschien dat toch niet alles in de game met u scaled. Want ik dacht dat eerst wel, namelijk. Oh, ik moet helemaal rond. Oké. Het contrast is wel echt ziek, hè? Tussen nu en zeg maar de vorige keer dat we hier waren. Hey, en ik weet niet wat die heet in deze game, maar... Oh! Kijk, dit is wat ik bedoel. Dit zijn die hunting boards. Er zijn, ja, voilà. Every now and then, Clive may encounter creatures larger, faster, and more ferocious. While flight is always enough, defeating these stories one can earn him not only renown, oké, dus het is inderdaad renown, but also rare materials. Nou, let's go. What do I say? Of course
is wel sterk. Oké. Trouwens, ik weet dat je ook je controls kunt aanpassen. Iemand zei dat bij accessibilities. Of, accessibility. Hier kunnen we dus niet. Misschien moet dat in het begin van de game, in de title screen dan. Ik weet wel eens even testen. Ik ben echt aan het doodgaan vanwege die dodge knop. Bro. Deze guy is echt sterk. Dit is echt één lijpe bossfight, hè? We got him. $5,000 gil. 300 down. Okay. You didn't see that coming. Nice. That must be the bridge. Klassieke Japanse melancholie. Jongens, niet vergeten te wenen, hè. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so.
What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Nou, kunnen we even fast travel? We're best off staying where we are for now, I reckon. No one survived then. Ik moet wel zeggen dat je voelt dat dit een beetje... Nou ja, filler content wil ik het niet noemen, maar het is wel zo even... Weet je wel, ze willen echt wel die pacing aanhouden van veel actie en dan even terug rustig. Maar ja, dit is gewoon ja, iets minder, zeg maar. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more... Dat is lang geleden dat we nog over onze moeder hebben gepraat. Was die al bekend vergeten? Preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before he asked me to tell you that... Then we must as well. We can stay... No need. I'll be ready should the Imperials come... Ik vraag me af wat je met die renown kunt gaan doen. Try not to move. Can only make it worse. Oi! You there! You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock, a noble Chocobo. You heard me right. And not just Whiteheart and her flock, are the brave Chocobos. It's true. Oh, go on. Daar krijg ik wel 20 renown voor. I saw it. You saved and don't. Good. Ik kunt Chocobo gebruiken? Nee. Whiteheart. That's quite a name for a Chocobo. Een veertje. A white feather. Allee, I veer. thought Ambrosia was one of a kind. Oh ja, Ambrosia is natuurlijk... Was zijn vogel vroeger, zijn Chocobo. They went that way. Kijk hier wel. Oh, daar kan ik niet naartoe. Wel, hier zijn mensen dood gegaan. These Chocobos aren't going down without a fight.
Damn. Dit is echt 1 op 1 Ambrosia. Hornet feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Oh, 19. Kan 20k damage. Nice. Hey, Maarten. Wat een gargle sound. Jesus. Nou, door de chocobos gered. You're safe now. White heart, I presume. Wait. Het is Ambrosia. Kijk naar haar oog. Do you know her, boy? Clive, kijk nu gewoon even naar haar oog, vriend. That scar. It couldn't be. Het is Ambrosia. Aww. The reunion. Ambrosia. Yeah. Nice. It is you. You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? Please laat dat onze mount zijn of zo. Come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that.
never stop to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you Kom op, are. geef ons de mount. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh no, sorry, I didn't mean to pry. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Ah, shit. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me. Oh, Ah, shit. We krijgen eindelijk een mount. Met andere woorden, we krijgen een broodje weer. Lab. Nice. Haha, met een eye patch. Oké. Very cool. doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, course. Don't you worry. You hear that, Whiteheart? Ik zag het aan het icoontje van die sidequest. Het was zeg maar geen standaard sidequest. Now I get a proper... That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? Ja, dat was ik, pannenkoek. Must have been my double. Oh, must have been, eh? And yeah. Oké, blijkbaar willen we dat niet zeggen. Nou, fair enough. Alright, kom. Vlog for now. I'll call you when I need. When I need you. Ik wil nu mee Ambrosia Stack. Curiosity. Chocobo unlocked. Ah, shit. Nice. Nou, alle mensen die chocobo's haten kunnen nu nog harder op hun kin kloppen. Losers. After 18 long years, Clive has finally been reunited with his faithful steel. Hold R3 while in the field to summon Ambrosia. Oh. Good girl. Yep. Wee. Ah, Zafir is een hater. Good to know. Nou, we zijn in ieder geval iets sneller. Ik weet niet wat er gebeurt als ze zogezegd in combat komen. Oh. Oké, het is wel moeilijk sturen als die inval opgaat. De animatie ziet er niet goed uit. Nee, maar ja. Hier wel, maar als die galoppeert is het inderdaad zo. Het is zo hop, 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 hop. Maar ik zeg het, op dat vlak is zeg maar de game gewoon inderdaad niet goed. Weet je wel? Kijk, alles wat dat een beetje het open wereld gehalte is gewoon, ja, klassiek. Dat ze daar dan weer zo minder aandacht aan geven of zo. Want zie je, dit is wel op zich gewoon prima. Hoewel dat chocobo's rennen ook wel zo, maar het is echt zo'n schokkerige animatie. Weet je, dat is zo. Ja, maar goed. Het is ook meer het idee erachter, I guess, om gewoon sneller rond te geraken dan echt. Ja, precies. Maar ja, goed. Het zijn die dingen, de sidequests, de statische conversaties in non-cutscenes. Over het algemeen, zeg maar, alle open worlds. Daar lijkt de game gewoon een beetje, laten we zeggen, de AAA
polishment of zo. En ik weet nog altijd niet wat dat zeg maar de schuld is van de Japanese RPG. Want dat is vaak in dat soort games, omdat ze toch zeg maar meer focus leggen op cutscenes en op de storytelling dan zeg maar de side content. Maar ja. De kwaliteit van de rest van de game, I don't know, het stoort me niet zo heel erg dan zeg maar. Maar ja, ik snap wel inderdaad als je dan zo komt kijken en je ziet dat, dat je wel denkt van, what the fuck wat is dit? Weet wel? Dus my report. What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Het is hier warm aan het worden. Now sit down, you fool. 30. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Oké, wacht even hè. Dus de Crystalline Dominion, a once independent state. Ah, oké. De capital heet Twin Sides. Ja, precies. En dus eerst, de Crystalline Dominion was eerst een soort van neutrale stad. Zeg maar een San Marino, als het ware. En die hadden een hoofdstad genaamd Twinside. Build on a tiny isles. Of eerder Zwitserland. Ja, nee, want San Marino is een stad en is daardoor een stadstaat. Maar die hebben geen hoofdstad, dat is gewoon San Marino. Dus het is eerder Zwitserland eigenlijk. Een soort van neutrale staat met een hoofdstad. En dat was Drake's Tail, dat is die grote blauwe steen die we zagen. En after Drake's Head, the Holy Empire of Sambrique declared Twin Sides new. Dus basically in defiance of the long-standing non-aggression treaty. While controversial, the move, carried out by Prince Deel and his Knights Dragoon, proceeded mostly unopposed, largely due to the Dominion's lack of a dominant of its own. Ja, precies. Dit is wel cool. Dus basically, the Empire, nadat we zeg maar de kristallen hebben gesloopt, moest een nieuwe capital hebben, dus een nieuwe hoofdstad, en zijn dan deze gaan overnemen. Terwijl er eigenlijk een non-aggression pact was tussen de twee, want zij zijn een neutrale staat. Maar daar heeft de Empire dat zoiets van, ja, boeien. Dat telt niet meer. Oké. Ja, hier. A pact in which was codified the agreement between nations to refrain from invading the Crystalline Dominion and laying claim to its mother crystal, Drake's Tail. It both cemented the Dominion's position at the center of world politics and placed checks on the ability of key players to exploit. Ja, omdat zij dus in het middenlaag van het land... Ja, oké, ik snap hem. Cool. Hier, the Crystalline Impasse. A conflict fought between the Holy Empire of Sambrique and the Republic of Dalmekia in the year 878, largely concerning control of the Crystalline Dominion. Yeah. Century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrique. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Arthur. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Ik zeg je, jongen, dit is gewoon Risk in Game of Thrones. They'll never see us coming. It's war. Het is gewoon vet. It's time we moved on the mother crystals. Dus nu gaan we de volgende Mother Crystal.
4 Dat mother welke? crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Oh ja, natuurlijk, die is er ook nog. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Ironholm. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Nice, we gaan dus richting de Iron Kingdom. Allee, de Iron Blood Kingdom. Otto's counters nou. Nou ja, zo baasje, zo mount zeker, Zaffa? What are we waiting for?